حبايبي الحلوين grade 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we're gonna complete and solve some problems about the bar graph. طيب let's start our lesson. Okay, I've got excellent. أنا سامع حد من بعيد كده بيقول لي this is a vertical bar graph. احنا قلنا المرة اللي فاتت قلنا في عندي many types of bar graph. عندي horizontal and vertical, and this one is a vertical using the columns. Okay, طيب I will solve some exercise using this bar graph. Okay, بيقول لي هنا in the first one بيقول لي which bit is like the least. يبقى أنا عندي some vocab كده هوت لازم أبقى عارفها. عندي كلمة least. What does it mean? Least means small. Least means what? Small. يبقى mean which pet is like the least, the smallest. The people like يعني أقل حاجة الناس بتحبها. طيب هنقول طب تعالوا يا ميس احنا هنعمل تعالوا شوف كده. انا عندي this is my skill اللي هو مستخدم 1 و 2. يبقى هشوف كده انا اصغر the least column او the smallest column هو واصل عند 2 يا ميس. yes it's 2. طب يا ميس هو مش طالب number. لما يقول لي which يبقى طالب I'm writing a name. a name يبقى name بتاع الحاجة اللي أنا عايزها. يبقى هكتب هنا cat. I'm writing cat. أوكي. طيب أنا عايزة هنا عندي برضو بيقولي which bit is like the most. another vocab. most means big. يبقى which column is the biggest one. مين أكبر column خالص عندي؟ هنلاقي the birds. البيردز الناس بتحبها أكتر حاجة. يبقى هي واصلة عند 9. يبقى هي واصلة عندي مين؟ يبقى I'm writing. لما يقول لي which يبقى هو مش طالب مني number. يبقى هو طالب مني I'm writing a name. يبقى write bird. It's bird. أوكي؟ طيب تعالوا بقى نشوف برضو الحاجات الأسئلة التانية اللي عليها. بيقول لي هنا how many people in all عندي another vocab all. فاكرين يا ولاد and all liked birds and cats. طيب فاكرين أنا المرة اللي فاتت كنت قلت together total and sum all both mean plus كلمة together total and sum all both كل ده يعني this is a keyword. keywords for addition or plus. يعني أنا I'm gonna use the plus sign. يبقى المرة دي بيقول لي how many. خد بالك لما يقول لي how much which يبقى هو طالب أنا I'm writing a name. اسم الحاجة اللي أنا عايزها اللي هو بيتكلم عليها. طيب أنا بيقول لي how many people يبقى I'm writing a number. يبقى أنا عايز number. طيب يبقى how many birds قلنا واصلة. تعالوا نشوف البيردز واصلة. الكولوم بتاعي واصل لغاية 9. طيب يبقى birds and means plus. يبقى 9 plus هو عايز مين كمان cats واصلة لغاية 2. يبقى أنا I'm gonna تعالوا نشوف كده تاني. equal. what does it equal؟ يلا يا شاطرين. 9 in my mind, 2 on my fingers. after 9 10 11. so it's 11 people. تعالوا نشوف السؤال أو الإكسرسايز اللي بعده. بيقول لي how many people liked hamster more than dogs. more than طيب خلوا بالكم لما يقول لي عندي more than هو بيعمل comparing. دي صفة يعني more than less than كل ده more than less than means minus. يبقى أعرف يا حبيبي إنك هتعمل minus لما يبقى عندك more. it's a keyword for subtraction. it's a keyword for subtraction. keyword for what? subtraction. احنا عرفنا some keywords كده. يبقى احنا more than less than
means a subtraction، يبقى الاقي كلمة more than يبقى انا بعمل comparing، يبقى I'm gonna ايه use a the subtraction. طيب تعالوا يا ولاد كده هنعمل I'm gonna طب هو عايز ايه؟ يقول لي how many people liked hamster more than dogs. الأول نشوف الهامستر وصل لغاية فين. تعالوا نمسح ده عشان ما نتلخبطش. يلا تعالوا نشوف hamster this is hamster. تعالوا نشوف الهامستر واصل لغاية فين. واصل لغاية ال5 يا ميس، يبقى this is 5، يبقى I'm writing 5. sorry احنا خلاص خلصنا اللي فوق ده، خلاص احنا عرفنا. يبقى this is 5 minus، خد بالك more يعني minus dogs where is dogs؟ yes اهو هشوفه واصل فين الدوجز، واصل عند 3، يبقى 5 minus 3 what does it equal؟ احنا قلنا the bigger number is mommy, the smaller number is baby. The baby wanna reach mommy. Count after the baby. After 3, 4, 5, stop. How many of my fingers? I've got 2. Okay. طيب أو آخر حاجة خالص the last question. How many people all together؟ احنا فاكرين together total and the sum all both mean plus all together like dog hamster and وعندي keyword كمان. كل ده يعني ايه؟ together total and the sum all both mean plus كل ده يعني keyword for a plus sign. طيب بيقول لي عايز dogs. dogs how many dogs do we have؟ I've got 3. احنا شفناها قبل كده. يبقى هعمل ايه؟ همسح بس يا ولاد عشان انا ما عنديش مكان اكتب. هيبقى 3 plus. طيب ايه كمان هو عايز؟ هامستر. الهامستر كان واصل عندي لغاية 5 plus fish. how many fish do we have؟ I've got 6. يلا I've got 3 numbers. Miss I don't like this type of addition. ليه خايف من ايه؟ I've got 3 numbers. انا ما خدتش الكلام ده. لا خد بالك واحدة واحدة. هحط اي 2 numbers between brackets. تمام اتفقنا؟ يبقى لما يبقى عندي more than number خلاص more than plus sign بحط كل each 2 numbers between brackets. اوكي واحسبهم. I will calculate inside the brackets first. 3 plus 5 equals 8. Have I finished? Not yet. 8 in my mind, 6 on my fingers. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So the answer will be 14 people. They like قلنا مين؟ الdogs والhamsters and fish. Let's go to the next one. طيب what type of paragraph is this؟ It's a horizontal. شايفين الكولوم؟ sleepy column. I've got sleepy column not standing up. خلاص شايفين اهي sleepy columns. Okay I've got some animals. I've got some تعالوا نشوف كده. I've got some animal chicken, cows, sheep and rabbits and donkey. Okay طيب I've got some questions or some problem. The first one, which animal is like the most؟ احنا قلنا most mean the bigger. most يعني big. طب which من عيني كده وخلاص. which one؟ يا مستن لا خد بالك which I'm asking with which يبقى I'm writing a name. So it's the name it's donkey. يبقى I'm writing donkey. Okay طيب go to next one. Okay which animal is like the least؟ خد بالك خدنا الكيورد دي المرة اللي فاتت. least مين أصغر حاجة؟ least means قلنا least means what؟ small. Okay the smallest column sleepy column sheep. طيب ليه يا ميس انت ما كتبتيش عند 1 2 عند 2؟ لا this is wrong. ليه يا ميس؟
عشان أنا قلت لما يسألني which يبقى I'm writing a name. So it's I'm writing sheep. يبقى writing sheep. Okay. That's fine. طيب تعالوا نشوف بقى. How many؟ يبقى أول ما يقول لك how many يبقى يبقى asking about number. بس راجع كله. How many people in total liked cows and sheep؟ miss أنا عندي together total and sum all both mean plus I've got a keyword for addition. عندي keyword بتاعت البلس وعندي and يبقى عايز الكاوز and يبقى أنا هعمل I'm gonna use the numbers. okay. طيب how many people؟ نشوف أول واحدة الكاوز. يبقى الكاوز واصلة لغاية فين يا ميس؟ تعالوا نشوف واصلة لغاية فين. The cows reached to 5. يبقى cows عندي 5. Don't forget to write what؟ Don't forget to write 5 plus sign. plus. طيب هو طالب مين تاني بعد كده؟ sheep. طيب تعالوا نشوف الشيب واصل لغاية فين؟ 1 2 yes it's واصل لغاية 2. يبقى 5 plus 2. okay 5 plus 2. what does it equal? 5 in my mind, 2 on my fingers. After 5 6 7 so it's 7 people liked cows and sheep. How many more؟ خد بالك it's a key word. people like chicken than rabbits. أيوة يا ولاد. more than it's what؟ it's a key word for a subtraction. keyword of subtraction. تعالوا نشوف نفتكر كده. تعالوا بيقول the keywords of subtraction less than difference left over. وإيه تاني؟ how many more how much more how many less how much less how many left how much left. These are the keywords of subtraction. وعندي طيب برضو كمان keyword